Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Al Hadi Foundation School. Today we are going to read lesson number 2 of Pre-9, Patriotism. Patriotism means हुब्बुल वतनी, वतन से मोहब्बत। ये ऐसे जज्बा हुब्बुल वतनी के बारे में है। ये हमें एक मुहब्बे वतन की खूबियों के बारे में बतलाता है कि मुहब्बाने वतन किस तरह अपने मुल्क के मफाद और तरक्की की निगरानी करते हैं। Patriotism means love for the motherland or devotion to one's country. हुब्बे वतन के मानी मादरे वतन से मोहब्बत या किसी शख्स के अपने मुल्क से वफादारी के हैं। A patriot loves his country. मुहब्बे वतन से मोहब्बत करने वाला अपने मुल्क से मोहब्बत करता है and is willing to sacrifice when the need rises. जब मुल्क को कोई ज़रूरत पेश आती है तो वो कुर्बानी देने के लिए आमादा होता है। The word patriot comes from the Latin word patriota. Patriot का लफ्ज़ लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ patriota के लफ्ज़ से माख़ूज़ है which means countryman, जिसके मानी हम वतन के हैं। It is considered a commendable quality. ये एक काबिल तारीफ़ खूबी समझी जाती है। Here one question, who offers sacrifice for the country? मुल्क के लिए कौन कुर्बानी देता है? A patriot offers sacrifice for the country. एक मुहब्बे वतन मुल्क के लिए कुर्बानी देता है। Patriotism gives people the strength and courage to safeguard the interests of the country and nation. वतन से मोहब्बत लोगों को अपने मुल्क और कौम के मफाद की हिफाजत करने के लिए ताकत और जुर्रत अता करती है। For a patriot, the sovereignty, integrity and honor of the country are supreme values on which no compromise can be made. एक वतन से मोहब्बत करने वाले के लिए मुल्क के इक़्तिदार आला, वहदत और वक़ार बरतर इक़्तिदार हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। Patriots render sacrifice for the preservation of these values. वतन से मोहब्बत करने वाले इन इक़्तिदार को कायम रखने और इनकी हिफाजत करने के लिए कुर्बानी देते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was a nation builder. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक मामार कौम है and a great patriot और एक अजीम मुहब्बे वतन है। He wanted to protect the values, culture and tradition of the Muslims of the subcontinent. वो बरे सगीर के मुसलमानों की इक़्तिदार, सकाफ़त और रवायात की हिफाजत करना चाहते थे। He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them. उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन हासिल करके इन्हें शनाख्त का एहसास अता किया। He said, आपने फरमाया, we must develop a sense of patriotism. हमें हुब्बुल वतनी की सूझबूझ को बढ़ाना चाहिए which galvanizes us all into one united and strong nation. जो हम सबको एक मुत्तहिदा और ताकतवर कौम बनने के लिए उभारती है। Question is, who led the Muslims of the subcontinent in their struggle for a separate homeland? The Qaid-e-Azam led the Muslims of the subcontinent in their struggle for a separate homeland.
قائد اعظم نے برصغیر کے مسلمانوں کی ایک علیحدہ وطن کی جدوجہد میں ان کی رہنمائی کی۔ The spirit of patriotism make us stay alert in the wake of foreign invasion. غیر ملکی حملے کے نتیجے میں جذبہ حب الوطنی ہمیں چوکنا رکھتا ہے۔ In the history of پاکستان کی تاریخ میں there are many instances when people laid their lives for the defense of the country. تاریخ پاکستان میں بہت سی مثالیں ملتی ہیں جب لوگوں نے دفاع وطن کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ In the wars of 1965, 1971 and the Kargil war, many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect the homeland. 1965 اور 1971 اور کارگل کی جنگ میں بہت سے بہادر سپاہیوں نے اپنے مادر وطن کی حفاظت کی کوشش میں اپنی جانیں قربان کر دیں۔ کیپٹن محمد سرور، میجر طفیل محمد، میجر عزیز بھٹی، پائلٹ آفیسر راشد منہاس، میجر محمد اکرم، میجر شبیر شریف، سوار محمد حسین، لینس نائک محمد محفوظ، کیپٹن کرنل شیر خان and حوالدار لالک جان all embraced martyrdom while fighting bravely for their motherland. کیپٹن محمد سرور، میجر طفیل محمد، میجر عزیز بھٹی، پائلٹ افسر راشد منہاس، میجر محمد اکرم، میجر شبیر شہید، کیپٹن کرنل شیر خان اور حوالدار لالک جان سب نے اپنے مادر وطن کی خاطر بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت کو گلے لگایا۔ All of them were awarded نشان حیدر، the highest military award given to great patriots who lay down their lives for the country. جام شہادت نوش فرمایا۔ ان سب کو نشان حیدر سے نوازا گیا جو اعلیٰ ترین فوجی اعزاز ہے جو ان محبان وطن کو دیا جاتا ہے جو ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ Here the question is, what is the highest military award of Pakistan? پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز کون سا ہے؟ نشان حیدر is the highest military award of Pakistan. نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ Patriotism therefore is not just a feeling. اس لیے وطن سے محبت محض ایک احساس ہی نہیں۔ It is a life spirit that continuously inspires and guides a nation. یہ ایک زندہ جوش و ولولہ ہے جو ایک قوم میں مسلسل جوش پیدا کرتا رہتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ In the words of S.W. Scott, a man devoid of patriotic spirit is like the one who. S.W. Scott کے الفاظ میں ایک آدمی جو جذبہ حب الوطنی سے محروم ہے اس آدمی کی طرح ہے۔ Who breathes there the man with soul so dead. جو سانس لیتا ہے لیکن اس کی روح اس قدر مردہ ہو چکی ہے، who never to himself had said، کہ اس نے خود سے کبھی یہ نہیں کہا this is my own, my native land، کہ یہ میرا اپنا وطن ہے، یہ میری اپنی ارض سرزمین ہے۔